Hey guys! Today, gagawa tayo or we're gonna make fresh drink. So, ito yung Kalamansi Juice. So, ito yung mga ingredients natin for Kalamansi Juice. Meron tayo dito 1 glass of water. Then, meron tayong Kalamansi Juice at saka honey. So, actually, for about 1 cup, you can make 8 liters of calamansi juice. So, for me, sa isang baso lang, kuha ko ng about 3 to 4 tablespoon calamansi juice. So, meron din tayong honey para yun yung gagawin nating pampatamis. So, gawin na natin. 1, 2, 3, 4. So, stir lang natin siya. So, either hot water or cold water ang gusto nyo. Pwede. So, yung ating honey. Stir lang natin siya. So, masarap itong gawing drinks. Kasabay ng ating mga ginagawang mga salads. So, very refreshing. So, ito na yung ating calamansi juice. Try guys!